the economy of the country. It is the only thing that is going to create employment, and it is the only thing that will lead to the $1 trillion economy in 2034 this government has projected, committed to. Groundbreaking from Chinese economic and industrial zone, I think is a huge building block towards the ambition that this government has for the future of Bangladesh economy. I think it's also the testament of the present government's vision and aspirations to welcome the investment in Bangladesh. As you know very well, in recent budget, the speech that I have spoken for 4.5 hours, of that 4.5 pages is deregulation. We are simply deregulating Bangladesh for the investors to come and invest. Bangladesh is open for business 24/7. This is how we are going ahead, and this is what is in the mind of the present government. So anything for investment, any changes necessary for the investment is what is on our mind all the time, all the time. We are also starting, I think, Bida Chairman will elaborate more, the single window services. This has been said for a long time actually. Single window business has been going for so long, it was never implemented in Bangladesh. But I can assure you, this time round, we are going to have single window services in Bangladesh. For sure. For sure. And we have worked it out already, how to implement it. We are also making it easy for the repatriation of the investment and the profit you make in Bangladesh, which has also been a snag in the past. So we are making it very easy for any profit made in Bangladesh by any investors. Or even their capital at a time they want to decide to wrap up and go home, to be able to repatriate easily. And Bangladesh is also towards $1 trillion ambition. We have totally reorganized our capital market. The reason I am saying this, I want the Chinese investors to go and list in Bangladesh capital market. Very important to raise your money as well as the Bangladeshis to have share in your project and to cut down your cost. Why go to the high street banks and borrow at a higher interest rate? So our capital market the trend is upward right now. It's doing very well. So I like also the China to not just share investment, the transfer of technology, skill development is very, very important. With the industry that we are going to set up here, I think we are going to need a lot of skilled people here also. And for that I urge the Honorable Ambassador of China, try and set up a skill development center in Anwara or in Chittagong, because that will have the source of supply for the industries, the Chinese for investment, Chinese investment, as well as local investment. And also for overseas job seeking, this is going to make it much easier. And I know that China have a lot of skill centers all over China, big ones, medium ones, small ones. So that will be another area we should be looking at in cooperation. Because Bangladesh-China partnership, as the Home Minister mentioned, is not just economic, it's also strategic. So we like to see China coming to Bangladesh
strategic investment. Medical garments is fine, making all other equipment, medical equipment is fine, but I think it's about time that our partnership has reached a position where we would like to see more strategic investment. And I don't want to name the, starting from chips and many other things that can be done in Bangladesh. So, for this, I have to speak some in Bengali now, because they won't let me go away without speaking few words in Bengali, যে আজকে যে ইনভেস্টমেন্টটা এখানে হয়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের যে $1 ট্রিলিয়ন অর্থনীতি আগামী 2034-এ যে কথাগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা বড় পদক্ষেপ আজকে টুয়ার্ডস দ্যাট। এটা আরো একটা বড় পদক্ষেপ যে আমরা 1 কোটি চাকরির কথা বলেছি, এখানে 1 লক্ষের অধিক লোক চাকরি করবে। এখানে $500 মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি যদি অবকাঠামোগত সবকিছু নেই, এখানে টোটাল $1 বিলিয়ন উপরে ইনভেস্টমেন্ট হবে আলটিমেটলি। এবং এই অঞ্চল শুধু আনোয়ারা নয়, এটা পুরো অঞ্চলে এটার যে অর্থনৈতিক ইম্প্যাক্ট হবে, এখানে যত ধরনের সার্ভিসেস ডেভেলপমেন্ট হবে, এখানে সাপ্লাই চেইন ডেভেলপ করবে, এখানে যারা সবচেয়ে বড় কথা, I was happy to note that we are going to have an accommodation here, right? We are going to have accommodation, which is vital. Because if we do not have an accommodation, it becomes a slump, as we have seen in Dhaka and elsewhere. So the living condition of the workers, I think we are reaching a stage where industrialization is good. But with that, our living condition of our workers has to go up. With that, environmental considerations has to be met. So our biodiversity is not lost. So I'm sure Chinese investment in Bangladesh has taken care of all that. আমাদের বিনিয়োগ করছি এখানে, এই বিনিয়োগের সাথে সাথে আমাদের চাকরি হবে, ব্যবসা হবে, আমাদের জিডিপি গ্রোথ হবে, আমাদের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নতি হবে, সাথে সাথে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমাদের পরিবেশটা আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। আর এখানে যেটা শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটা খুব ভালো খবর। তাদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলাদেশে এখন শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রি না, ইন্ডাস্ট্রির সাথে সাথে আমাদেরকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের কথা চিন্তা করতে হবে, তাদের লিভিং কন্ডিশন চিন্তা করতে হবে। সুতরাং আজকে আমি ইনশাআল্লাহ ওই জায়গায় যাচ্ছি, আমরা আজকে ওয়েলফেয়ার স্টেটের দিকে যাচ্ছি, কারণ আমরা ওই জায়গায় পৌঁছেছি ইনশাআল্লাহ। এবং সাধারণ মানুষের ওয়েলফেয়ার, শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ার সব মাথায় রেখে আমাদেরকে বিনিয়োগ করতে হবে, পরিবেশের মাথায় রাখতে হবে। আমাদের জীবন জীবিকা সবাই যদি বেঁচে থাকতে হয়, আমাদের বায়োডাইভার্সিটি যদি রক্ষা করতে হয়, এগুলো সব মাথায় রেখে আমাদেরকে বিনিয়োগ করতে হবে। আই এম গ্ল্যাড দ্যাট চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট হ্যাজ টেকেন ইনটু অ্যাকাউন্ট the biodiversity, the environment, and the living standard of the workers. So I think, thank you very much. It's a great partnership. It's another step towards our friendship, which goes back long time. At the beginning and the founding of this party that started long time back, it is going from strength to strength. And today's groundbreaking is one more step, one more milestone. And congratulations to all involved. Thank you very much.